நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எலைட் இங்கிலீஷ் அகாடமி சார்பாக வாழ்த்துக்கள். பொதுவா PGTRB இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா, மற்ற லிட்ரேச்சர் யூனிட்ஸ்லாம் படிக்கும்போது டெக்ஸ்ட் புக்கோ இல்லைன்னா நோட்ஸோ படிச்சு ஓரளவுக்கு எங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியுது. ஆனால் அப்ரோச்சஸ் டு லிட்ரேச்சர், லிட்டரரி தியரிஸ் அண்ட் கிரிட்டிசிசம் படிக்கும்போது மட்டும் டெக்ஸ்ட் புரியவே மாட்டேங்குது, நோட்ஸும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் இங்கிலீஷ் லிட்டரரி கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தியரிஸ் இதுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்கிற டெக்னிக்கை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். அது போக ஒரே ஒரு ரைட்டரை எடுத்து அந்த ரைட்டருக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட், ஒரு ரைட்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, இஃப் ஹீ பிலாங்ஸ் டு த லிட்டரரி தியரி ஆர் கிரிட்டிசிசம் குரூப், 4 இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பார்க்கணும். ஒன்று, அவர் எந்த கண்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் அவர் எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்டா, போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரலிசமா, போஸ்ட் மாடர்னிசமா அப்படிங்கிற ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கிரிட்டிக்கு பின்னாடியும் அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஸோ 4 or 5 டேர்ம்ஸ் தான் இருக்கும். அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த ரைட்டர் எழுதுன இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ், கண்டிப்பாக 5 to 10 ஒர்க்ஸ் தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 or 2 ஒர்க்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு 20-30 ரைட்டர்ஸ்க்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா லிட்டரரி தியரி அண்ட் கிரிட்டிசிசம் எக்ஸாம் அந்த யூனிட்டுக்கு நீங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த வீடியோவுக்காக நான் மிக்கேல் பக்தின் அப்படிங்கிற ஒரு ரைட்டரை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ரைட்டரை நீங்கள் எல்லா எக்ஸாம் PGTRB எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர்லையும் பார்க்கலாம். ஒன்று மெயின் கொஷினாக இருக்கும், இல்லைனா ஆப்ஷன்ஸ்லையாவது வருவார். இந்த ரைட்டரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஷ்யா. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். ரஷ்யா அப்படிங்கும்போது பிரேக் ஸ்கூல் ஆஃப் லிங்குவிஸ்ட் அப்படின்ட்டு உண்டு. இந்த ரஷ்யன் ரைட்டர்ஸ்லாம் குரூப்பாக சேர்ந்து 1920s ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். பொதுவாக ரஷ்யன் ஃபார்மரிசம் ஸ்ட்ரக்சரலிசம் கீழே வரும். ஸ்ட்ரக்சரலிஸ்ட் கிரிட்டிக் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ஒர்க் தான் இம்பார்ட்டன்ட், அந்த ஆத்தர்ஸோட பேக்ரவுண்ட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல அவங்க ஒரு லிட்டரரி ஒர்க்கை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they isolate the writer from the work. ஸோ அப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் that we understand through the language point of view. So the work is analyzed from the language point of view. அதுதான் structuralism. அதுக்கப்புறம் most important work by Mikhail Bakhtin is the dialogic imagination. The dialogic imagination நல்ல மனசுல வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மிக்கேல் பக்தின் அப்படின்னாலே நெட் எக்ஸாமும் சரி, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் லைக் TRB எக்ஸாமும் சரி, 4 வேர்ட்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். டயலாக், ஹெட்ரோக்ளோசியா, குரோனோடோப், கார்னிவல். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்லயோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு புக்லயோ கண்டிப்பா கம் அக்ராஸ் பண்ணிருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் வாட் இஸ் டயலாக். டயலாக் இஸ் a differential relation. Differential relation, it differs or when two persons are talking. So definitely the speaker's cultural background is different and the listener's cultural background is different. So when we understand this mutual difference, that is called dialogue. So please understand, when there is a conversation between two persons, both the speaker as well as the listener has two different cultural backgrounds. So knowing that, the dialogue takes place. Number 1. So this dialogue is otherwise known as utterance. So the word utterance in a conversation is associated with or proposed by Mikhail Bakhtin. So I hope you understand the points. So especially Mikhail Bakhtin analyzes novels. There are critics who analyze only poetry. There are critics who analyze only drama. Mikhail Bakhtin is the person who analyzes or he proposes all these concepts through the analysis of novel. So dialogue is the mutual conversation which is otherwise known as utterance. So this conversation takes place in a social context. So this is point number 1. Point number 2, heteroclosia. Hetero means many. So earlier we just discussed, dialogue is the conversation between people with different cultural background. Heteroglossia refers to, right,
The novels are a prime example of what he calls heteroclosia. So simultaneity of many levels of dialogue and language. So when we read a novel, we can find out there are many voices. So many voices can be heard. One more thing, please make a note of it. Mikhail Bakhtin has analyzed the works of the novelist Dostoevsky, Dostoevsky, Dostoevsky's novels to establish his point. He further says one important aspect, so that is, see, a novel has more space for other literary genres. So if there is a novel, the same idea, the same theme, the same set of or type of characters can be found in other dramas, novels, and whatnot. This interconnection, right? So this, when you find multiple narratives, that is called heteroclosia. What is dialogue? Dialogue means just the conversation between two people with different background. Heteroclosia, so multiple narratives. So which is here, this is called as intertextuality. So point number 2. Point number 3, this is the most important term which is associated with Mikhail Bakhtin. Chronotope. What is chronotope? Here he says space and time are interconnected in plots and are central to the narrative plot. So according to Mikhail Bakhtin, space and time are fluid. For example, when we watch Macbeth, Macbeth is written by Shakespeare. So we find out such kind of political plots that happen even today, right? So like that, when we see Romeo and Juliet, we are so much happy to see such a lovable couple on the screen. So this particular drama is written in 1600. So even that thing is able to be applied here. So this interconnectedness of time and space is called as chronotope. For example, let me give one more very apt example. You might have studied novels about time travel. So there will be a time machine. You just enter into that and you want to go to past or future, you can find out. So here, so the interconnectedness of time and space is called as chronotope. So this is one thing. So the next one, the last one, carnival. So what is the dictionary meaning of carnival? It is the celebration. So here Mikhail Bakhtin says that you can use laughter, you can use comedy, you can use laughter for the subversion of power. Subversion of power means, for example, if there is east and west, the westerners always win, east mostly they suffer. That is the idea. You might have studied Lion and the Jewel. In Lion and the Jewel, who represents west? It is Lacoon, the school teacher. Who represents the east? So that is the village chief Baroka. Ultimately, who wins? Both of them, they want to marry a girl called Sidi, the 16-year-old girl. Lacoon is 21 years and Baroka is 62 years. So finally, who wins? The East. Baroka wins and he marries the 16-year-old girl. Here, there is a subversion of power. So normally, the West conquers, whereas in the literary work, the writers use the literary genre to subvert the power. This is called carnival. I hope you get the point clearly. So now we have just discussed the author's main idea, important points, work and the country. Okay. இதுவரைக்கு மிக்கேல் பக்தினை பத்தி சில இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் குயிக்கா பார்த்தோம். இப்போ இந்த சின்ன லெக்சரை வச்சு ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன். அதை நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. வாட் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் மிக்கேல் பக்தின்? Deconstruction, dialogism, semiotics, death of the author. It is dialogism. Second, pick the odd one out. Dialogue, heteroglossia, lang, chronotope. So இதுல A, B, D வந்து it is proposed by Mikhail Bakhtin. Lang is the concept that is proposed by Ferdinand de Saussure. அதனால வந்து pick the odd one out, C, Lang. Third one,
Which idea of Bakhtin talks about the existence of mutual difference? It is dialogue. Which idea of Bakhtin talks about intertextuality? That is heteroglossia. Which idea of Bakhtin talks about the subversion of power? It is carnival. Which idea of Bakhtin talks about the interconnectedness of time and space? That is chronotope. Bakhtin cannot be identified with dash of the following school. It is the Prague school, structuralism, post-structuralism, post-colonialism. இதில் உங்களுக்கு key என்ன அப்படின்னா அந்த அவருடைய country Russia is known for its Prague school. So naturally Bakhtin is also part of that Prague school. Post-colonialism. So post-colonialism is associated with all the colonies they were under the British rule. So post-colonialism is the answer. Then, among the following, which book is written by Bakhtin? So, this is the book earlier I mentioned. It is the Dialogic Imagination. Which idea of Bakhtin talks about the existence of utterance? It is dialogue. Which genre of literature is used by Bakhtin to explain the concept of dialogism? It is novel. Whose novel is studied by Bakhtin to explain the concept of heteroglossia? The options: Dostoevsky, Tolstoy, Terry Eagleton, Vladimir. All the four writers belong to Russia. The right option is Dostoevsky. Dear friends, literary theory and criticism க்கு prepare பண்ணும்போது as mentioned earlier, ஒரு ரைட்டரை எடுத்தீங்க அப்படின்னா 4 இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்க கலெக்ட் பண்ணணும். ஒன்று அவருடைய கண்ட்ரி, த பயோகிராபிக்கல் டீடைல்ஸ், தென் எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் கிரிட்டிசம்ல சேர்ந்தவர், அப்புறம் அவருடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ். இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஹாஃப் ஆஃப் தி ஒர்க் வில் பி ஓவர். அதுக்கப்புறம் அந்த கலெக்டட் இன்ஃபர்மேஷனை லேர்ன் பண்ணிட்டு யூ ட்ரை டு ஃப்ரேம் a few questions like that. இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். ரைட். ஸோ அப்படி questions ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ப்ரிப்பேர்ட். So even at this moment, if you feel you can join us, you please call the given number 6381458485. Thank you. All the best.